Good evening, everyone. May I just request everyone to just take your seats, please, so we can just start the session. Can we start, ladies? May I request everyone to please take a seat? Okay, so let's start the evening. Good morning, ladies. I hope the weather brings a lot of smile to everyone's face. So with this, let me start introducing myself. My name is Shruti, and I work with Sony Middle East and Africa, and I manage the camera business as a product manager. So what do I do? So the life cycle of the camera is my forte. So starting from the launch, making prizes, bundles, everything goes from my hand. So other than this job, I also have a job and a responsibility at home to take care of 2 daughters and a wonderful husband. So you all must be wondering, why we are here. So for me, it's the first time in Kuwait, and I heard that Kuwaitis are very, very welcoming to their guests. And with this, I really want to give a big shout out to Amir and Ahmed and the full AB World team for setting up this whole event. May I have a round of clap for them, please? So why we are here? So we are here for the Alpha Femme. Alpha Femme is Sony's initiative to encourage women empowerment and bringing in their photography passion, and they can see all the prospects within you. So I also would like to give the opportunity to come with us on this journey so that we can introduce you to the amazing achievers of photography who can share their journey with you. Yeah. So if you look around, also I would like to mention that there will be a lucky draw, a raffle draw at the end. I would really insist to stay tuned for the prizes. At the end we will be doing the lucky draw, and there are many prizes to be won. And with that, you can, go proceed with the prizes in hand. So let me just start introducing the famous personality, Miss Maisha Al-Shami, on the stage. May I please welcome? Hi, Maisha. Please have a seat. Yeah. With this, I would like to welcome our guest of honor, Miss Fatima. So would like to give the detail on Fatima. Miss Fatima is a very popular fashion and event photographer from South Africa. She is visiting Kuwait for the 2nd time on a popular demand. So as I mentioned, there will be a week of workshop. You can engage with all of them personally. And for Fatima, there will be a workshop tomorrow, which is 27th of October. For more details, you have the pamphlet with you. You can scan the QR code and do all the details. The second guest of honor, I would like to mention Amani. Hi, Miss Amani. So Miss Amani is a fine art photographer from Dubai, and her workshop will be on 28th of October, Monday. So you can get a chance to, look around her work as well. I would like to welcome Carolina now. Hi, Carolina. So for Carolina, she is an exceptional wildlife photographer and photography guide from Sweden, but she is currently based out in South Africa. For Caroline, the event workshop would be on Monday, 28th. Lastly, today I would like to call Miss Zainab. Hi, Miss Zainab. I'm so sorry. Hi, Miss Zainab is a
leading cinematographer from Saudi who specializes in wedding photography. For her, the workshop will be on 1st of November. She'll be traveling back on 1st of November to Kuwait. So there are other three members who couldn't join us today, but for sure you'll join the workshop. They are Ms. Sara Al-Munif. She is a Saudi filmmaker known for her work in directing, writing, and producing film, and that has been showcased in international local film. Her workshop will be on 29th of October, Tuesday. Followed by that, we have another honor of guest, Ms. Salma El-Kashif. She is a graduate from Higher Institute of Cinema in Cairo. She is a passionate artist who draws the inspiration from her travel and diverse culture. Her workshop would be on 30th of October. And lastly, we have Dr. Meera Fatima. She is a well-known, she had worked with numerous international regional brand films, including Sony, Duncan, Kenwood, Braun, and her workshop would be on 31st of October. So yeah, that's all from my side. You may scan the QR code, will be on the TV screen soon, and you can get all the details. And Ms. Maisha will take you through the detailed introduction with each one of our guests in a while. And I will strongly request you all to scan the QR code for more details. Thank you and have a lovely evening. Test. Yes. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. نرحب فيكم جميعا اليوم ويشرفنا وجودكم في هذه الفعالية المميزة اليوم مع نخبة من المصورات وصانعات المحتوى من خارج الكويت اللي يشرفونا اليوم بديرتنا الحبيبة الكويت. والمفترض أن اليوم تكون معنا فاطمة المطر سفيرة شركة سوني في الكويت، لكن لظروف السفر الله يوفقها ما حالفنا الحظ انها تكون اليوم معنا. انا ميساء الشامي، اليوم راح اكون معاكم في فعالية فم، راح ادير الجلسة الحوارية لليوم. اليوم احنا كلنا موجودين تحت سقف الابداع والشغف. اليوم احنا نحتفل بالمرأة وبالعدسة اللي تحكي كل قصصها. خلونا نستمتع بفرصة لاستكشاف الإبداعات الفريدة، وأكيد وبلا شك راح نتشارك كلنا القصص والتجارب الملهمة. كل صورة هي جزء من بصمتنا، وكل عدسة راح تحكي عن رؤية مميزة. نرحب فيهم اليوم، بعد شوي راح نتعرف على واحدة واحدة بالتفصيل، بس أحب أقول لكم وأتمنى أنكم تستمتعون اليوم في هذا الإيفنت المميز اللي سويناه خصيصاً لكم. والشغلة الثانية خواتي، إذا عندكم أي سؤال لو سمحتوا تحطونه لآخر إن شاء الله الجلسة، راح نعطيكم الوقت الكافي أن نتناقش في هذه الأسئلة وأي سؤال تبون توجهونه لمصوراتنا المبدعات اليوم. They said, when women support each other, incredible things happen. And that's why we are all here today. Don't you think so? Welcome all. I am Maysa Al-Shami. I will be the discussion moderator for today's event, Femme, sponsored by Sony. Let us enjoy the opportunity to explore unique creations and, of course, share inspiring stories and experiences and build lasting connections. So let us welcome our guests for today.
And if any one of you have questions, please keep your mind, or you can just write it down in the notes so you cannot forget. We will give you the free time to ask whatever you want at the end of the discussion. So we will start from the right side to welcome Amani. حياك الله. Just make it on. Yes. Again. شوفي on. داخل. Okay. السلام عليكم. مرة ثانية. It's okay. Is it working? Okay. هلا. حياك الله في الله الكويت يحييك. أماني. أول شيء أحب عرفينا عن نفسك ونبذة عنك وعن تخصصك. أماني الشعالي، مصورة من الإمارات. أصور الفنون الجميلة والبورتريت. خلفيتي في الانتيريور ديزاين، تصميم ديكور. اشتغلت فترة في التصميم، بس دائما كان عندي شغف حق التصوير حتى من أيام المدرسة. فلما تخرجت من الجامعة ركزت على التصوير أكثر، فقررت أخلي عالم الديزاين وأركز على التصوير. بديت بزنس الحمد لله، عندي استوديو في دبي. ويا كل التوفيق. حياك الله الله. أماني. شكراً. Hello Carolina. Is it working? How are Hello. you Carolina? How are you? Good, how are you? What do you feel about our weather today in Kuwait? Oh, I think it's a bit funny that everyone is saying how the weather is so wonderful, because where I come from, rain is bad weather. Yeah. No, by the way, this is our weather all year around. Don't you Okay. think so? No, I'm just joking. Welcome, Carolina, to Kuwait. Thank you We very are so much. glad to have you here. So please, can you give us a brief about yourself and your career? Yes, so my name is Carolina Nori, and I'm originally from Sweden, but I live in South Africa since 7 years back, where I do wildlife photography. And I run a safari company with my fiance, where we host guests from all over the world on safari, and I teach them wildlife photography while we exploring the amazing nature that South Africa has to offer. So that's pretty much what I do in a short little sentence. Thank you. You're most welcome. Hi, Fatma. Try your mic, please. Hello, How are you? I'm well, thanks. And Are you you? enjoying our weather today in Kuwait? Oh, I love it. I come from Durban, so the humidity is a bit much there, but when it rains, we love it. Alhamdulillah. Fatma, we would like to introduce yourself, please, briefly, and about your career to the audience. I am Fatima. This is not my first time in Kuwait. I've been here before, and I am absolutely excited about this. I specialize in weddings, but I also do commercial photography and fashion photography. I've been doing this for over 10 years now with my husband. And believe it or not, I didn't want to be a photographer, but a lot of opportunities opened for me that made me stay on this path, and everything else is history. Thank you, Fatma. حياك الله زينب الخياط، شلونك؟ حياك بالكويت حبيبتي. تسمعوني؟ اسمعك. تسمعونها؟ زينب، عرفينا عن نفسك وعن تخصصك. أهلا فيكم، يعطيكم العافية جميعا، وسعيدة جدا بالمشاركة معاكم، وهذه أول مرة لي في الكويت، وإن شاء الله نكون موجودين هنا حق نتبادل خبرات بعد. أنا زينب الخياط، مخرجة ومصورة سينمائية وسفيرة لشركة سوني في المملكة العربية السعودية. اختصاصي الأساسي هو تصوير حفلات الزفاف، وبعدها شوي تعمقت في مجال الإخراج. متفرغة لهذا التصوير من 5 سنوات، ولكن كباك جراوند دراستي في مجال آخر مختلف تماماً، أخصائية صحة فم وأسنان، اشتغلت في جامعة لفترة، وبعدها الآن تلاقوني متفرغة لهذا المجال. سعيدة جداً أن أنا أكون هنا وأشارككم رحلتي. واحنا اسعد يا زينب. هلا فيك. زينب، بما ان عندك تخصص اخر اللي هو طب الاسنان، قولي لنا شلون دخلتي في هذا المجال؟ شلون كانت بدايتك؟ كل واحد له قصة مع البدايات، وأنا لي قصة خاصة بعد في عالم التعليق الصوتي، لكن اليوم نبي نسمع قصص من ملهمينا والمصورات اللي موجودين اليوم باختلاف تخصصاتهم، فأنا ودي أسمع قصتك. إن شاء الله. أنا كشخص أحب الفنون من صغري، وأنا أرسم وأدخل كورسات رسم، تصوير، أعمال يدوية. ولما دخلت في الجامعة اخترت شيء أتمرس فيه بيدي.
بسبب الهوايات يعني اللي عندي، وما تخيلت في يوم من الأيام إني بكون مصورة أو إني بمتهن هذه الهواية. بس إجا يوم كنت أنا صاحبة الزواج، يعني أنا العروسة اللي أبحث عن مصورة زواجات بستايل معين في بالي. كان زواجي ب 2015. في هذاك الوقت كنا إحنا شغوفين بتصوير الأجانب وستايلهم وكيف يعملوا الفيديوز. وبزمننا هذاك كان تصوير الفيديو مجرد كاميرا تسوي ريكورد وما في تحرير للفيديو، يعني ما في إديتنج، ما يطلع لك الفيديو إلا بشريط طويل مدته 4-5 ساعات. فكان هنا البحث شاق جدا، يعني إني أبغى مصورة بمثل مزاجي كان صعب. سبحان الله توفقت بمصورة أجنبية، ومنها جت الفكرة في بالنا إنه ليش ما نملي الجاب اللي بالسوق وننشئ استوديو مختص في هذا المجال. ومنها بدأنا وفتحنا استوديو بالخبر اسمه استوديو ميم، وبدأنا شوي شوي بتصوير الفيديو، ضمنا معاه الفوتو، وبدأنا ننعرف بالسوق، ووصلنا لمرحلة إن احنا ندرب كمان المصورات كيف يصورون الأعراس. ما شاء الله، موفقة زينب. جميعاً. قصة ملهمة صراحة، وهذا اللي يسمونه انتهاز الفرص. لما ساعات كذي يكون عندنا موقف من حاجة، طلع من حاجة، حلو إن إحنا لو كان عندنا هذا الشغف إحنا نبدي بنفسنا. فاطمة, tell me about your story. I would like to please share your personal stories. How did you start this career and how you converted to a business from passion to business? As I said, I never planned on becoming a wedding photographer. So what happens later? The husband influenced me. He So was it is a family business. initially it started as a family business, but now he works for me. Good. That's perfect. هذه قصة ملهمة أخرى يا جماعة. استغلوا الفرص. اليوم أنتم موجودين عشان استغلال الفرص، نعطيكم أفكار. So it was a basic need of earning extra money to help my kids go to the best schools possible in South Africa. And it was just that freedom to experience earning your own money. It was a demand for a female photographer at that time, and it was an open opportunity for me. So I exploited it, and I guess I'm always that person, just to take opportunities whenever it's available. And fast forward till today, we are well sort of wedding photographer team that's, not to brag, but it's a reputation that we've created over these years that has won over the community's trust. And from Muslim weddings, I'm now photographing a well-diverse amount of weddings in South Africa, because South Africa is a very diverse community. And it's been amazing so far. And I have 3 daughters, so I hope that's some sort of encouragement to them. And having daughters has always been that empowering part. Of course, I totally agree with you. And because you're in South Africa, of course, you have seen cultural differences. So tell me more about the cultural differences, like each one have a specific, like the way how you want to shoot the photo shooting or the parties or the wedding. So if there is any like specific or strange traditions that grab up your attention, please share with us. We would like to know. Strange. I can't think of anything strange, but very interesting as to how photography is seen in every community, especially cultures and religion, where I would expect there to be a free reign of photography. Sometimes it comes with a restriction. For example, like in a church, I didn't expect to be stopped taking any photographs, but it was a personal request of the couple and also of the priest, not to take any photographs in the church. But other than that, I think the sentimental value is the same throughout all of the communities and religions. It has grown really big after the pandemic, because now everybody wants memories of their families. And also, putting myself out there, you're breaking the norm of only seeing men photograph events and weddings. And people are loving the fact that the bride now is much more comfortable with a female photographer, and
as I said, that was my opportunity and took advantage of that. That's really interesting story. Thank you. أماني، دورك يا أماني. أماني نبي نسمع قصة بدايتك. هل صار موقف أو حبك كان من الصغر؟ كلميني أكثر. اوكي يوم كنت صغيرة كان هواية يعني just for fun ما كان شيء يعني ما فكرت ان هذا بيكون مجالي بس يمكن قصتي يعني as inspiring as you بس أنا شخص بالاكتئاب يوم كان عمري 19 سنة major depression فلما اكتشفت التصوير بديت أصور يعني الفنون الجميلة أحاول أطلع اللي داخلي في الصور كعلاج نفسي فلما بديت يعني أسوي هاي الصور لأنه هي مو بس التصوير الفوتوشوب بعد لأن كله تركيب اللي بديت أسويه بديت أحط يعني صور أونلاين على إنستغرام كان عندي بلوج بعد حسيت إن في وايد ناس نفس الشيء وما يتكلمون عن هالشيء. شلون أحس يعني أول شيء أنا أخالفك الرأي قلتي إن هذه مو قصة ملهمة، هذه قصة ملهمة ومفيدة يمكن كلنا صراحة، لأن ساعات ننحط في مواقف ما نعرف نتصرف ويكون الحل وايد بسيط وسهل يطلعنا خلينا نقول مود ثاني أو يحول قصة حياتنا إلى قصة أخرى، قصة ملهمة نفس قصتك أماني. وأنا صراحة شفت حسابك وشفت تصويرك فعلا فنانة أنتي. فشنو اللي صار بعد ما صورتي؟ شنو الإحساس اللي صار عندك اللي خذاك لمرحلة خلينا نقول أو سيناريو آخر من حياتك؟ أنا أحب أوصفها بطريقة أن مع كل صورة سويتها شوية من الحزن طلع فبعدني أحاول يعني I'm not okay 100% بس أحس عادي يعني هاي الدنيا شي it's okay. وهي طريقة إن لمحاولة خلينا نقول تفريغ أو إلهام، لأن وايد لوحات ووايد صور وناس فعلا مبدعين جدا في مجالاتهم لما تسمعين قصتهم يكون تحول، ممكن يكون الواحد تحول من ألم إلى قصة نجاح. فأنا أهنيك وشكرا على شجاعتك، وهذا شيء كلش مو عيب من الواحد يقول قصته الشخصية وتلهمين فيها الكثيرين صراحة. كل التوفيق. Thank you. Carolina. I have so many questions for you Carolina. كارولينا مصورة متخصصة في الحياة البرية. شفتوا ناشونال جيوغرافيك والأشياء والرعب اللي إحنا مجرد ما نشوف صورة. I think you understand what I'm saying. Carolina, we want to know more about your career. Is your passion actually start from the wildlife? Is it working? Here we go. It's a very good question because I think I've always enjoyed nature and just being outside. I was a Girl Scout when I was younger and just really enjoyed nature. And then later in life, I found photography and I just really loved pressing the shutter on a camera and just trying to get out and capture photos. So I quickly started doing a little bit in nature, but the wildlife only came on much, much later when I came to South Africa the first time. And I just absolutely fell in love with the wildlife that you're able to see there. And it just swept me off my feet. And then combining that with my love of photography really just sparked something in me. Yeah, so that's kind of how they both came together, but it was never something that I never thought I was going to do what I do today. For how many years you are there in South Africa? For how many years did you start this one? So I came to South Africa the first time in 2016, and then now I've been living in South Africa for 7 years. So in the beginning I was coming back and forth and visiting as much as I could, and then eventually I met my fiance, and then through him I was able to get a visa, and then I was able to stay and actually move to the country. So yeah. Interesting. Yeah. Okay, since it's a male, I assumed it is a male-dominant field.
So did you face any difficulties in this, or did you fit in this? Especially the cameras are so heavy for this. They're not So is as- there any special exercise you're making for this? They're not as heavy as you think. Well, obviously Sony has quite light gear, so that's a plus. But also they're not as heavy as one might think. And you have a bit of like, there's a technique to how to hold the big lenses to be stable. So there's a technique that you learn. But then also, because I do so much in Africa and like you do things on safaris, everything is by car. Wildlife photographers in like Europe and maybe North America, they do a lot more hiking with their gear, and then it's heavy because you have to carry it for long distances. The car helps because I don't have to carry it for so long. And is there any specific moment like you feel really afraid or you want to stop? You feel like, oh my God, it is a dream. I want to quit. There's definitely moments when the heart goes racing. Yeah. Like I have a good example from 2 days ago. No, yesterday, actually, because I came straight from safari to this trip to come here to Kuwait. And yesterday morning, we were out on, as we call, game drive. So you're out on safari in the car, and I was hosting guests. So that's part of my job is to teach them photography as we're out in the wild. And we had a really great sighting of a male lion. And he was on a bit of a mission. He was trying to find water, so he was walking through the bush. And then we often, in wildlife photography, we want to try to get ahead of the animals so that we get them walking towards us, because that makes the best photos. So we got ahead of him, and he was walking past this game path. And the animals, depending on the area, but sometimes they're very comfortable with the cars, so they get really close. And I was trying to get a bit creative, so I was actually using my wide angle lens, my 24-70, to see if I could get some wider angle stuff of him when he got close to the vehicle. And I was trying to get a bit lower, so I was holding my hand just outside the vehicle, down low, and I was shooting with the flip screen open and then just pressing away. And he literally walked maybe half a meter away from me, like walked right here. And he gave me, like, as he walked past, he just gave me this look. And I was about to, like, pull up my camera. But that's the worst thing you can do in a situation like that, because then you're moving and then that triggers something in the animals. So you just have to be still and just stay calm. But then it was definitely, the heart was racing. You have to stay calm, actually. Especially there, I have went to South Africa before 4 years, I think, when it was in Corona. When we went to the safari, actually, it was so terrifying. It was so quiet. I can hear my breathing. Yeah. Then the guy who was driving, he said, shh. You can hear the I animals said, breathing. what? I cannot breathe? He said, no, because this sound may trigger any animal. So this is a big challenge for you. How did you face other challenges, like to control your feelings, to control your emotions even, and how you can stay strong? In the moments with the animals, I think it's important to study the animals and learn the subjects that you're photographing. So I did a guiding qualification, so I am a qualified guide as well. So that helps a lot in my wildlife photography, because you learn about the animals' behaviors and signs to look out for, and reading their body language and all of that. And it really helps to, I feel like the more knowledge you have about something, the less scared you are of it. So with the lion, for example, even though my heart definitely went racing, I knew that nothing dangerous was going to happen, because I know that he doesn't see the vehicle and us as food or anything. So I know that it's not dangerous for me to do that. But it's all about knowledge and learning those type of things. So you cannot hold the food with you? Sorry, say again? You cannot keep the food with you if you are hungry, for example. Yes, I'm sorry, you can. I'm hungry, guys. Yes, you can take snacks. We take snacks with us all the time. So they don't smell the food, then they come to you, or you have like specific procedure you're doing, like you eat your meal, then you go. Because as I see in the channels,
they stay like for days outside or for many hours without food or water. Yeah, so So that's how a you different can type manage? of, I think it's a different type of wildlife photography. There's a lot of different types of ways to do wildlife, and the way that I do wildlife photography is that we drive around looking for the wildlife rather than sitting somewhere waiting for them to come. I don't think I have the patience to just sit and wait. So there's definitely those wildlife photographers as well, but that's a different side of it, I think, and that's amazing the way they do it. But there's very many different ways of doing wildlife. Carolina, please stay safe. We need you for the next event. I promise, I'm always safe. أماني، كل وظيفة أو كل خلينا نقول هواية لها تحدياتها. شنو التحديات اللي تواجهينها وشلون تقدرين انتي تواجهين هذا التحدي؟ خصوصا ان احنا كنساء عندنا responsibilities او مسؤوليات وايد، خصوصا اذا كان هذا passion وعندنا career وعندنا families او kids. so شلون انتي تقدرين تسوين manage وبنفس الوقت تواجهين هذه التحديات؟ اول شيء خلينا نتكلم شنو هي التحديات وشلون تقدرين تواجهينها. أول شيء فكرت فيه أن أول ما بديت كنت أطلع أصور بروحي، أصور نفسي بروحي في البر عند البحر، ودائما عندي أشياء غريبة، ساعات أشيل وياي كيب، سيف، يعني أي شيء، يعني الصور اللي أسويها ساعات مو بكل شيء تشوفونه، بس في وايد أشياء غريبة. فمرة كنت في البر أو في البحر أتوقع، وقفوني الشرطة لأن حاطة الترايبود وحاطة سيف وحاطة أشياء. فهاي واحدة من تحدياتنا، يستغربون إن يشوفون وحدة بروحها يعني تصور عمرها. مو عشان الكاميرا ترى، ولا إنه معاك سيف الله يهداك. يعني ما كنت أسوي في شيء، أصوره، بس أحس الناس يستغربون يشوفون شيء شي. يعني الحين استوى أكثر مقبول من انفلونسرز، لأن كل حد يتصور، كل حد حاط كاميرا ويصور. قبل لو نطلع ونصور الكل يطالع، الحين صار شيء جدا عادي. الحين عادي، فالحمد لله يعني شوي أحسن. تغلبتي على هالشيء. ممتاز. شو السؤال؟ أماني، تذكرين أول كاميرا كانت عندك؟ نايكون D80. للحين هذا من كم سنة؟ يوم كنت في المدرسة. ما ما من بقول زمان من يعني كم سنة. هذا الشيء. ما بقول من كم سنة. لا ما راح اطيحك بهالفخ، لا تحاتين. انزين، للحين هالكاميرا عندك؟ لا ما أعرف وين صارت. انزين، أول صورة تذكرينها؟ كنت أصور إخواني الصغار وايد أول ما بديت أصور، لأن كانوا بيبيز وايد كيوت. لأن أحس دائما أول صورة أو أول فيديو، خاصة إذا كان فوتوشوت رسمي، لا كذي طعم خاص، يعني لا ذكريات معينة لما نشوفه ونقارن مثلا شغلنا قبل عن الحين وشنو اللي تغير. فأكيد الصور اللي قبل لها طعم خاص. شنو باعتقادك اللي تغير بالتصوير أو بطريقة التصوير بالأحرى الماضي عن الحاضر؟ حقي شنو اللي أنا اختلف؟ أو بشكل عام في مجال التصوير الأشخاص؟ شخصيا بتكلم شخصيا، أحس بديت أتعمق أكثر في الأشياء المعنى ما يكون واضح، يعني السيمبلزم يكون أكثر في الصور. فمثلا بسوي ريسيرش، بدور مثلا هاي الوردة شو معناها، أو شو يعني ما أعرف، كأنها أقرب إلى لوحة فيها معنى. هي فما خفي. يعني ما يكون شيء واضح إنه من أول ما تشوفينه هاي قصة شي. فإنه يكون في أشياء مخشوشة، يعني مو بكل حد ممكن يلاحظها، بس أنا عارفة إنها موجودة. هذا اللي يسمى الفن. صح؟ فاطمة, we will shift to you. Do you remember your first camera or your first photo shoot? First camera, I can't mention the brand, but yes, I do. Let's just Is say, it still with you? no, it's not with me. Okay. But when I did start with Sony, it was the DSLR A99, yeah, and I still have it.
Still have it Nice. today. And do you still work with this camera, or you have a new one? Definitely a new one. Have to be a new one. We're on to the mirrorless now, the A9 II, but there's a lot of sentimental value with the A99, the DSLR, because I learned a lot more about photography with that camera. And it was a peak time in my career and profession where I felt I'm stable. I know now what I want to do. I know where I'm heading. So for me, we are women. We're very sentimental, so I kept it close. Just like how sometimes we keep our shoe boxes. Yeah. As a photographer, do you think, or do you feel in some point that you want to collect more cameras because this is my career? For me, it's the same because I'm a voiceover. So whenever a new mic released in any store, I want to try it. I want to try the new features, the new tool. So do you have ever these feelings? I think Like a camera collector? I think that's more my husband. He's more of the Okay. technical, I call him guru. And you can take the advantage of this. Yeah, he's the technical guru, so he's choosing gear. We are at this point now, we do have our differences. He loves resolution and I'm not really interested in resolution. So my camera is not as highly megapixels as his one. But when it comes to collecting, not really. I think I'm more lenses. I love my prime lenses. That's Okay. something that's very difficult for me to let go of. That's nice. And during the photo shoot, is there any, for Fatma, is there any specific subject or let's say moment that you enjoy photographing it? Or you focus in some moments? It's definitely the vows and the nikah ceremony that happens in the masjid, in the mosque. It's very raw, very candid. There's no control of emotions. And I appreciate brides who book me for those sessions because they trust me a lot to get even the ugly cries and the really vulnerable moments where they want to cling on to their parents before they are getting married off to their husbands. And that for me, I do tear from behind the lens, from the camera, because I have 3 daughters and one day I'll have to let them go as well and start their lives in their homes. So I connect a lot for those moments, especially in the masjid, in the mosque. Yeah. That's nice. Thank you, Fatma. Pleasure. زينب، أهلا. أول كاميرا لك شنو كانت؟ أول كاميرا ما كانت بروفيشنال، كنت طفلة، يمكن كاميرا كودك اللي تروحي تحمضي فيها الأفلام، وكانت هدية يعني طلعت لي من بقالة أو شيء. اللي ننطر على نار لثاني يوم نستلمهم من المصور ونحاول نشوف هذا البني. ذكريات. صحيح، بس مرة حلوين هذول الكاميرا. كنت دائما أطلع حديقة بيتنا أصور. بس البروفيشنال كاميرا كانت السوني A7 مارك 3. أتذكر طلعت فيها زواج وصورت بعدسة 70-200. والصور اللي بهالفوتوشوت شنو كانت تذكرك فيه لما تردين تعيدين الصور وتشوفين؟ طبعا اكيد الواحد ستيل في يحس ذاكرتي. بالانجاز يعني والسعاده. أكيد. بس شنو اللي اختلف؟ اول شيء كلمينا عن شعورك، وشنو اللي اختلف تصوير زينب اللي قبل عن الحالي؟ هل هي رؤيه شخصيه؟ هل لازم احنا نمشي على الترندات او الاشياء المطلوبه من الناس؟ الشعور كان توتر على رهبة شوي، إنه هو حدث يصير مرة واحدة ما ينعاد، يعني لازم توثقيه صح، أو يعني you don't want to miss، عرفتي؟ بس لما أطالع الصور وأتذكر العميلة إيش كانت ردة فعلها على الصور، أتأكد إنه أنا أخذت صور مرة حلوة الحمد لله. اللي تغير أو اللي تطور، صرت أقدر أتحكم بالوقت، أعرف إيش باخذ، شنو الشيء اللي أحتاجه، وأركز أكثر على العفويات بحكم الخبرة، إني أعرف أخذ الصور الأساسية في الزواج، وأعرف ألقط الصور العفوية، بس ألتفت من ناحية معينة وأنتبه لها وأخذها. صح. الحين أتوقع أن، وهذا اللي أغلبنا شايفينه، التوجه والتركيز قاعد يصير أكثر على اللحظات العفوية. صحيح.
مو نفس قبل التقاط اللي يسوي المشاعر كذي مهمة. لازم كذي، لازم كلنا نفس الصور، لازم كلنا نفس الوضعيات نتصور. صحيح، صرنا نلاقي عرايس تحب تحط صور عفوية وهي قاعد تضحك بشكل عفوي، مش بس واقفة في بوز معين أو صور فورمال فيها مشاعر أكثر. فيها صحيح. مشاعر. حتى احنا نحاول إن نحن مثلا نخليهم يسولفون مع بعض as a couple وناخذ لهم لقطات عفوية عشان تصير في ذكرى لطيفة إنهم يتذكروا الحوار اللي بينهم. صادقة في يوم فعلا، الزواج. هي توثيق لحظات. زين زينب، كون ان احنا نساء وعندنا مسؤوليات كثيره، وما شاء الله انا اللي عرفته انك الله يحفظهم، صحيح. شلون تقدرين تسوين هذا البالانس بين your personal life حياتك الشخصيه وبين شغفك او خلينا نقول البزنس مالتك، شو تسوين؟ تقدري تقولي التنظيم والتفويض، يعني التنظيم والتفويض. حلو، نبي شرح حق كل واحده عاد. تنظمي وقتك أكيد، سواء بين البيت أو بين العمل، شوي وقت للأولاد أكيد. تفويض في مهام ممكن أنت الوحيدة اللي بتسويها، وفي مهام ثانية ممكن تكون بسيطة تخولي فيها شخص ثاني يأديها عنك عشان يكون عندك وقت تسوين شيء ثاني للبيت. صح فعلا، أنا أتفق معك. إنزين، شنو اللحظة اللي حسيتي فيها أو مرت عليك لحظات تحسين إنه خلاص ما تقدرين تكملين أو تعبتي؟ شنو اللي يخلي زينب تكمل؟ وجود هدف قدام تبغين توصلين له يخليك حتى لو مريتي بعقبات تاخذين بريك، صحيح، بس بعد البريك تقومين أقوى وتكملين عشان توصلين للهدف. حلو، جميل. فاطمة, how do you balance between your personal life and your career? And fantastic support system. So it's a friend, a neighbor, and my immediate family. Whenever I need them to help with the kids and keep them company or just see to them while I'm busy. At the same time, as much as time management is preached about, I also take that very seriously, and my morning routine is very important. No one talk to me in the morning. Morning walk, huh? Yes. And Shukr, my husband, is also very supportive. He's very hands-on. He doesn't mind having peanut butter bread for supper if I'm too tired to cook, or he's hands-on in the kitchen. And every phase of my life as a wedding photographer has been different. My kids were 5 years old once upon a time, and the time management then is very different to them now, because they're older, a little bit more independent. Thank the Lord for the air fryer, the microwave, to help with these things. And it's just things also you just need to let go. When you can't manage, you need to admit that to yourself. Right. Yes. And let it go. If you can't do it today, then there's always tomorrow. And I think sometimes we do place that unnecessary pressure based on what the world wants to portray an independent woman. For me, in my world, all those people that are important to me, as long as we are happy with the situation, happy Then days. it's okay. Happy It's all days. about management. Yes, 100%. I agree with you. Fatma, is there any specific or strange requests from the clients? Yesterday I was chatting with Zainab. We will talk about these things, like, for me, sometimes I told the photographer or videographer, please let me more slim, my nose, make it thinner. So is there any strange requests from the clients? Or how you deal with these things? Like you make an interview before and the details with the clients? Wedding photography has a lot to do with the psychology of a woman. And their behavioral patterns, and it's very important to understand this, that we all are different, we all have insecurities, so having that meeting is very important. And the meeting is not even about the wedding day, it's about getting to know each other and just get acquainted. Yes, you do definitely get the general conversations of, please make me look slimmer, make sure my face is retouched, and I've been pitching this to Sony for years. We need a retouching button on the camera just to make our lives a little bit easier, especially the editing process. But
Or make filter for my skin. And the filter as well. But I think you break the ice and the barriers when you win over her trust. Yeah. And you understand where she's coming from. And when you win over her trust, she just leaves you to do whatever you need to do. And alhamdulillah, those have been my clients. There have been one or two with the insecurities, but I don't take it personal. I do my best. Like the first thing I'll do with any photograph is I'll ask her, which side is your best side? Yeah. And then pay attention to that. You know, she is human. That's right. But the craziest requests, I Photoshop my eyes open when they blink a bit too much. And it's, I guess, just the way I react to it. I laugh about it. But there hasn't been anything out of this world that made me sit back. Actually, I was shocked yesterday when Zainab, she told me in some Sony cameras they have from the feature filters. صح زينب؟ Yes. في فلتر في كاميرا سوني الحين جديدة ينعم البشرة. قبل ما نقدر نسوي فوتوشوب للفيديو، الحين تقدري تختاري سوفت سكين ما بين الهاي ميديوم ولا قليل. فحلو نقدر نقول للعرايس انه بتستلمي فيديو في شويه فوتوشوب، بمعنى ان البشره منعمه. هذه نقطة مهمة بنات، لازم تسجلونها بأي مناسبة. سألوا المصورة أي كاميرا تستخدمين؟ الفلتر موجود منه وفيه. زينب، شنو الأساسيات اللي تحسين أو التقنيات اللي تعتبرينها أساسية بشغلك؟ يعني مثلا وجود كاميرات بديلة، يكون عندك بلان بي دائما، شنو الأشياء اللي أنت وايد تعتمدين عليها؟ طبيعي بيكون في كاميرا ثانية. يعني احنا كمصورات أعراس في كاميرا أساسية وفي كاميرا لشخص مساعد. الكاميرا الأساسية تفي بالغرض وتقدري تغطي فيها الزواج كامل، ولكن الكاميرا المساعدة بتاخذ لقطات جانبية ممكن الكاميرا الأساسية ما تاخذها، وفي حال حصل خلل في الكاميرا الأساسية بتستعيني بالكاميرا الثانية وبتبدليها. أكيد. Fatma, what about you? Is there any tools or techniques that you consider essential in your work? Definitely try to get it right in camera before you think about your editing. I think today's generation, when it comes to photography in specific, they rely a lot on the editing process. They'll take the photo and they think they can save the photo in editing. So I learned about photography and about my photography via my editing, so I moved backwards. If my raw photo on a big screen, on the editing screen, wasn't clear enough and good enough, I used to actually delete it and go back to camera and get it right. And I find that with wedding photography, it's the main thing, it's time consuming. Well, any photography as much as possible. If you're editing more than 300 photos, it's going to eat into your time. So if you can get it right from the start, the end process is going to be achieved very easily and efficiently. Yeah. أماني، شنو تحسين التقنيات أو الأساسيات اللي لازم تكون في شغلك؟ كاميرا وعدسة. كاميرا وعدسة بس هذا معتمدة عليهم. هذا أهم شيء يكون موجود، بس عادة أشتغل باللي موجود. حلو. إنزين، وستايل أماني في التصوير شنو؟ هل مع توجه معين ولا أنت مع أن تجربين أكثر من نوع من تصوير؟ حق شغلي الخاص أركز أكثر إني أحكي قصص، بس في الاستوديو ناخذ يعني commercial work، لأن نصور product photography، food، كل شيء، يعني أي شيء زباين محتاجين ممكن نصوره. وآخذ بعد ما أصور أعراس، بس أصور العرايس قبل العرس أحيانا بعد. جميل. حلو. أنا أمانة يعني برأيي الشخصي حلو التخصص في، يعني حتى التصوير في له أكثر من فيلد. حلو التخصص، لكن اللي أمس كنا قاعد نسولف مع زينب، قلت لها هل أنت مع التخصص أو مع المصور الجوكر اللي ينحط كل مكان؟ فقالت لي جملة وايد حلوة. زينب، إذا ممكن تشاركينا إياها. أمس سألتيني هذا السؤال، قلت لك أهم شيء يكون عندك هدف واحد أساسي تسعين له، وما في مانع لو تنفتح أبواب في الطريق وأنت قاعد تمشين للهدف.
ممكن تكون فرصة وممكن تكون شيء جربتيه وما راح تردين تجربينه مرة ثانية وانتي ليش الخيار، ولكن هدفش الأساسي لازم يكون واضح من البداية. وساعات يعني أنا برأيي إن إحنا نركز على هدف معين أو ماشية بطريقة تصوير معينة، لما تجربين ستايل جديد أو طريقة معينة ممكن تحيدين تماماً وتغيرين رايك. صحيح، وتكونين مبدعة بشيء ثاني أكثر من الهدف اللي تعتقدين ان انت بس مركزه فيه، فما يمنع ان احنا نجرب. وهذا ينطبق بعد في الفويس اوفر بالتعليق الصوتي. دائما نقول ان لا تلزق بنوع معين، بس حلو انك تجرب. ممكن تكون انت مبدع باشياء ثانيه اكثر من نوع التعليق الصوتي اللي انت وايد مركز عليه، وسبحان الله باب يفتح باب. فتلقين يعني ممكن انت مركزه ببزنس معين، فرصه تجيلك يحول البزنس الى يعني آفاق ثانية. فحلو يعني انتهاز الفرص هذا. Now we will shift to Carolina. Okay, this one's Carolina, how do you see the role of women in photography today compared to the past? Sorry, say that again. How do you see the role of women in photography field today compared to the past, if it's in wildlife photography or any other type? I think in the past it was very much like if photography in general was just like only males can do it. Like it felt like in the past a lot of people didn't think a woman can do it. While now I feel like women have a place in it. And from a wildlife photography point of view, I've personally felt that people look up to me and can get inspired by me, and that's what inspires me to keep going. When I have people that tell me that because of what I do, they are now pursuing their dreams and wanting to do wildlife photography as well, and that it's being shown that it's possible. So yeah, I think now it's just there's a more open space in it. And I think what I also see is that sometimes female photographers have a different quality in their photographs and have sometimes a more emotional connection with their subjects, which shines through in the photography and really helps people connect with the subject, which is amazing to see as well. And do you think, ladies, that social media make things easier for us? Yeah, I in think the photography field? It does to an extent, just help the exposure of our existence in the industry. I personally feel though that the dimension ratios of how you post on Instagram can mess up a photo, especially how you try to translate it. There's the challenges of the algorithms and stuff, and you got to be so strategic. God, yeah. You got to be so strategic with your posting that you would love a landscape picture, but now a 1x1 in a 4x5 dimension works better than a landscape picture. And so how do you showcase your work? But other than that, yes, social media is a powerful tool to push ourselves forward. And you can reach more people outside your country, 100%. of course. And it is, of course, a part of marketing. 100%. زينب Yes. كنا قاعد نتكلم وأماني عن السوشيال ميديا. شلون تحسون السوشيال ميديا أثرت فعلا في كارير الفوتوغرافي، وإنه كان لها دور جدا كبير إن إحنا كنساء خلينا نقول نتوسع أكثر، صار يسهل علينا الطريق أكثر. وجودنا في السوشيال ميديا عطانا الانفتاح ان احنا نوصل اسرع وابعد في وقت قصير. يعني تلاقيني انا الحين موجوده في الكويت لان انا عرفت من السوشيال ميديا في البدايه، لو ما السوشيال ميديا سوني ما عرفتني وصرت سفيره سوني. فنقطه الاستغلال وجود مثل هذه منصات التواصل مره مهم ان احنا نتعلمها ونتطور فيها، لانها قاعده يعني تركض بعد بالتطور واحنا لازم نلحقها. هذا اللي قلتي عنه التفويض، ممكن ان احنا نخلي احد ممكن نفوض احد عشان نركز بباقي الامور. فعلا اماني، شنو رايك بالسوشيال ميديا؟ اول شيء انت وايد مع السوشيال ميديا ولا لا؟ لا 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 احاول، بس
احس بالضغط لأن احس ان الناس ما ياخذون وقت يشوفون الصور، كله سكرولينج. فما تحسين حد يتعمق في الشغل اللي انت تحاولين يعني تراوينهم، غير عن انه يوم تعرضين شغلك في جاليري ولا معرض ولا شيء الناس تي تطالع، يعني جايه مخصوص ان تشوف الشغل، تشوف الفن. على انستغرام يعني تشوفين صورة يعني وايد حلوة تحتها ميم، تحتها شيء ثاني. هي ممكن تكون وسيلة فعلا، يعني هو جزء، يعني باعتقادي جزء لا يتجزأ من الشغل، يعطينا خلينا نقول أبريف أو مثلا هو ممكن شيء. في وايد ناس مستغلين السوشيال ميديا وناجحين، بس صحيح. أنا شخصيا لين الحين ما أحبها. يمكن في مرحلة ما. يمكن إن شاء الله. إن شاء الله. إنزين، اليوم إحنا كنساء ما نرتقي في المجتمع ونوصل إلا أكيد لما ندعم بعض ونتكاتف، وهذا سبب وجودنا اليوم في هذا الإيفنت. فشلون تشوفون أن كمجتمع مصورات ممكن يدعمون بعضهم البعض بطرق ثانية؟ يعني اليوم صار التجمع بسبب قوة المرأة وبسبب النجاح اللي الحمد لله وصلتوا له سواء أنتوا أو غيركم. فكمصورات شلون ممكن أنتوا تكونون بيئة وتدعمون بعض في بيئة المصورات؟ راح أترجم الحين بالإنجليزي for Carolina and Fatma. What we are saying, how can female photographers support each other in this field? That's why we are here today, and this is one of the things. Now it's working. I think, back to the social media there, I think social media is a fantastic way to support each other. And that's, I don't know if maybe you guys mentioned it, but that's the beauty of social media for me, is that you can connect with other people from literally all over the world, and other like-minded people who have the same passion as you, and you can see that there's other people out there that are doing the things that you maybe want to do. That's what inspired me to be able to do what I do, was I saw other female photographers doing it full time and making it into a business, and that really inspired me, and that opened up my eyes that if they're able to do it, I'm able to do it. And I think that's where social media is just amazing. And then, just simple things like liking and commenting on other female photographers' work, and lifting them up, and just rather lifting each other up than being jealous of each other. I think that's the key to really helping each other as females. Totally agree with you, Fatma. Is this related to social media or support, female support? In any way, what we are saying, our event today is one of the things that how women can support each other in photography community, let's say, or field. Is there any way, do you think, in your opinion, can do this? From experience, I think participating in these networks and workshops add to building the community. The only way I'm going to find out of your existence is if you put yourself forward and come to me and approach me. It's also about trying to relate to the audience. As I'm a mom to 3 kids, I know what the juggle is all about. We feel like clowns at times, and I'm not afraid to admit that. Life is not perfect. I do admit to the imperfections. There's times where I do sit and binge on Netflix. There's dishes in the sink. So when you can bring yourself down and relate to your audience, they tend to open up a little bit more to you, to say, oh, you're normal. You don't have a perfect life like the rest of us. And I think for me, how I got myself out was, irrespective of what the workshop was about, I attended it. Whether it was related to my job or not, I went there to find some kind of inspiration. And most of the time in South Africa, we don't have a lot of female workshops. Even at general workshops, there's hardly any females attending. But the few individuals I've met at workshops have become a contact on a networking list for me. And that's what I believe in, is in networking. No matter how small the business is owned by a female, go and support her. Even if you don't eat the biscuits, buy the biscuits. It's all about support, ladies. Definitely, it's definitely about support, and most importantly is congratulate her on her success.
And networking also, the relations. Definitely. And I see less of that on social media where females are congratulating other females. And I think we need to see more of that and words of encouragement. And be genuine about it as well. But inshallah, yes, it is growing. And in some way, your success, it means my success. Because that's Yes. why, again, we are all here, Yes. because you're a success and we are all together in Yes. this field. Zainab, what do you think? أكيد دعمنا لبعض يخلينا نصعد مع بعض. بمعنى أنا لو أني مصورة وتمكنت في جانب معين وفي أحد تصويره حلو لسه ما وصل، مش عشان تصويره مو بحلو بس ما بان بالسوشيال ميديا، أنا لما أسوي ريبوست أدعم البنت، ممكن هي بكرة تكون تصعد أكثر مني. ولكن بعد وجود هذه العلاقات أني أبنيها مع شخص ثاني وأدعمه، تساعدني بكرة في إنشاء علاقات متعددة وتفيدني للمستقبل. فمو بس الدعم، هو يعني كونكشنز، الدعم مع الكونكشنز مع بعض تعطي مفعول. وهذه نصيحة جوهرية. أنا أبي كل وحدة اليوم فيكم تقدم نصيحة لجمهورنا الموجود، فنبدي معاك زينب. شنو النصيحة اللي ودك تقدمينها لأي امرأة سواء في مجال التصوير أو مفكرة أنها تدخل في مجال التصوير؟ شنو نصيحتك لها؟ إذا ما بدأتي ابدأي بأي اكوبمنت عندك، جوال أو كاميرا. الحين عندنا حتى بالزواجات في اللي تطلع تصور بالجوال وتسوي تغطية بأكاونت العميلة، فما فيها شيء لو بدأتي بجوال وجمعتي المبلغ ووصلتي للكاميرا اللي تبغيها والعدسة اللي بعدها، وبعدين أنشأتي البزنس اللي تبينه. تمام؟ لو أنك ما عندك الأساسيات، اسعي إنك تاخذيها، لأن كلها موجودة على السوشيال ميديا فور فري. وجودك في أماكن مثل هذه وبس حديثك مع شخص متمكن ممكن تفتح لك أبواب، بس بحديث تعرفين وين تبين تروحين، ممكن يعطيك وين فكرة. تتوجهين. صحيح. إيه؟ صحيح، ممكن يلهمك، يعطيك فكرة، يفتح لك أبواب. وهذه إحنا مشكلتنا دائما، عندنا مو دائما، نبغى نكون أغلب perfect. الوقت عندنا تسويف، يعني سوف أفعل، بعدين ناطرة الفرصة، ما ياتني الفرصة. فرص ما تي يا جماعة، وأنا هذا اللي دائما أقوله، أنت تصنع فرصتك. يعني اليوم وجودكم هني ما تدرون، يمكن أحد خذ إلهام من فكرة معينة، راح شرى له كاميرا، مو عشان قاعد نسوق حق الكاميرات، أيا كان في الفويس أوفر، في أي محتوى كان. لا تقولون سوف، هي بس ترى الموضوع كله في البدايات. أنت لازم تبدين. مجرد ما تبدين راح تنفتح لك أبواب، راح تعرفين على ناس في نفس المجال وراح تزيد خبرتك. أنا دايما عندي صراحة نقطة دايما أقول حق نفسي، ولا إني أقول يا ريت بديت السنة اللي طافت، يا ريت جربت وسويت. فلما تجربون فعلا راح تكونون فخورين بنفسكم، وراح تقولون الحمد لله وشكرا ان انا خذيت خطوة البداية. هي فقط تحتاج جرأة، تحتاج قرار، صح ولا لا؟ أكيد. فاطمة, what advice you would give for female beginners that would like to join the photography field? Don't stop. Go for it. Most importantly, at some point in your progress, you're going to learn that you need to learn how to make money. So make sure you study business as well. That's a good point. Study business and especially marketing. And wherever possible, gain the experience, even if you have to do the shoot for free. But come with your T's and C's as well, because free services are taken advantage of. But as much as possible, try to gain as much for your portfolio. It's very important. Even though technology and social media platforms are advancing, human beings are still, they are still suffering with trust issues. Yes, that's right. And that's something that you will learn, that you have to start and try to convince and win them over. But definitely don't stop and keep on pursuing. It's going to be a lot of work, and just take it as it comes. Work on yourself.
100%. And it is a nice thing also to convert the passion to a business also. Yes, trust me, the money is good if you price yourself properly. The freedom is amazing. No intimidation on our husbands. I think they'll be super thrilled if we can spend our own money. But at the end of the day, I think just having that freedom and being able to spend on your family and loved ones it's very empowering. It's quite enriching. to be With honest. time management. 100%. Because most of 100%. them, they said, it's only a passion. I would like to take some photos or paint or to do some voiceover for free because I don't have a time for business. And that No, you have to manage your time. 100%. And that approach of just saying it's your passion eventually leads to burnout, and they start hating it afterwards. That's absolutely And you right. don't want that to happen with all the investment that you are putting into your gear and everything else that you need to run your business. You don't want to be at that point of just giving up because you're frustrated. Don't give up, ladies. Thank you, فاطمة. Thank you. أماني، شنو نصيحتك اليوم لأي صانعة محتوى أو مصورة في بداياتها أو أحد يعني ودها تدخل هذا المجال؟ لا تخافون أول شيء، لأن في وايد ناس تتوتر بالذات في الفاين آرت، يخافون مثلا ما يعرفون يطلعون الفكرة صح، أو مثلا الفكرة يعني اللي في بالهم مو يعني ما يطلع. ومو غلط في البدايات، يعني كلنا نغلط ونتعلم. هو مو بغلط، أنا ما أعتبره غلط، هو براكتس. ودائما يوم أدرس ورش أقول لهم إن الفاين آرت أوكي قواعده غير عن التصوير العادي، لأن نحن مو مركزين إن نصور شيء مثل ما هو، نحن ياسين نصنع صورة. فعادي لو مثلا حد سوى صورة أنت عيبتك وأنا ما عيبتني، it's art. كل شخص له رؤيته، صحيح. كل حد له تيست يعني في الفن، يعني أنت ممكن يعيبك نوع من الموسيقى أنا ما يعيبني، مو بيعني ان انت اللي عيبك ما مو في صح زين. وخطا. اكزاكتلي صح. لان انت كان لك وجهه نظر او رؤيه معينه فنيه قاعد تعكسينها. ممكن تعجب شخص، ممكن ما تعجب الثاني. وانا عندي قناعه صراحه كل انسان ولا جمهوره، وكل تخصص ولا جمهوره. فانا احس هالشيء يخلي الناس شوي تتخوف ان تدخل في الفاين ارت. براكتس. براكتس. صحيح. مشكوره اماني. What about you, Carolina? What advice you would give to our audience today that any lady want to enter this field? I think you guys have given really good advice, and I think for wildlife photography specifically, it's all about just practicing on the small things to start with. I think people get intimidated and maybe feel like they don't have a chance in wildlife photography because you have to go to these exotic places to photograph wildlife and so on, and that's not true. You can very much start at home and practice on anything that you have around you. You know, birds are anywhere in the world, and any local place where you can find birds or small wildlife, or even practice on pets or whatever animals you can find around you. That's the best place to start, and then grow your skills with those things, because then when you do eventually you're able to go to the exotic places with the exciting big wildlife, then you know exactly what you're doing with your camera, because I think that's the main thing, especially with wildlife photography. You know, you need to know exactly where your buttons are and what button to press to change what setting, because otherwise you'll miss the shot, because it just happens like this and then the animal is gone. So just practicing on the small things, and don't overthink it, and just have fun with it, you know. So it's all about baby steps. Very much. Don't baby jump steps. from 1 to 10. Thank you all guys. الحين مع فقرة الأسئلة. إذا أي أحد عنده سؤال لأي ضيفة من ضيوفنا حابين تشاركونهم، المساحة مفتوحة لكم جميعا. المايك please for the audience. في مايك. بس اللي عندها سؤال if you have any question please بس ترفعون يدينكم عشان يعطونكم المايك. هلو السلام عليكم. وعليكم السلام. ما ادري حبيت المحتوى مع انه يعني بس عفوا ترفعين صوتك او تقربين المايك منك لو سمحتي.
شكرا. السلام عليكم، حياكم الله بديرتكم الثانية الكويت، ونتشرف فيكم يعني بنات من الخليج ومن العالم. أنا أعتبر يعني للحين مصورة مبتدئة، صار لي يمكن 3 سنين بس قاعدة أتطور شوي شوي. تصويري مو حق بزنس، حقي شخصي، يعني كموهبة وكهواية قاعدة أسوي فيها. بس اكتشفت بعالم التصوير مهما كانت الكاميرا والعدسة يرجع بالنهاية حق الفوتوشوب اللي هو تعديل الصور. مهما كان نوعية الكاميرا، سواء كانت يعني قديمة أو جديدة أو فيها مثلا بروسيجر معين أو شيء، إذا الصورة ما تعدلت بصورة بروفيشنال ما كانت اللي تكون هي يعني حق النظر ممتازة. فما أدري، أنا شفت سريع حساب الأخت المصورة اللي من الإمارات، أماني. اي وايد لفت نظري الفوتوشوب اللي قاعد تسويه على الصور، لأن أنا يعني توجهي نفس توجهها تعبيري، صور تعبيرية. فيا ليت تتكلمين عن شوي تعديل الصور والفوتوشوب، أتمنى يعني. أتكلم عن كيف الأديتنج يعني؟ اي نعم، لأن وايد حبيته، لأن حسيت لامس شوي شغلي. تعالي الورشة ورا باكر. وين ورشتك باكر إن شاء الله؟ ورا باكر إن شاء الله بإذن الله. في ويب سايت اسمه كرييتيف لايف وفليرن، بعطيك إياهم بعدين. حق الفوتوشوب كله أتوقع في عندهم فري وفي كلاسات مدفوعة، بس أنا تعلمت كل شيء على يوتيوب وعلى هالمواقع، كل شيء موجود أونلاين. هاي اللي في بالي الحين creativelive.com و flearn.com. شكرا لك، يعطيك العافية. أي سؤال ثاني؟ اللي عندها سؤال أو حابة تشارك بأي شيء ممكن ترفع يدينها ويوصل لها المايك. أكيد ولا مستحين؟ الحين يعطونك المايك. صوتك ما يصير تعلين صوتك، نخاف على أحبالك الصوتية. هلو، يعطيكم العافية على المحاضرة. وحبيت أسأل عن كاميرا السوني، أي نوع اللي فيها فلتر؟ وشكرا. شوفي الفلتر أشغلنا يا زينب. الاي 7 مارك 4 فيها الفلتر اللي حق الفيديو اللي أتكلم عليه. وكل الكاميرات الجديدة تبع سوني موجودة فيها. يعني الاي 7 مارك 3 ما فيها، بس الفور فيها وطالع. يس. أحد عنده سؤال ثاني؟ Please, first row. Yes. مرحبا، أول إشي يعطيكم ألف عافية على الإبداع، وأنتم ما شاء الله ملهمين كثير. فبس بدي أسأل إنه نحن أحيانا لما نشوف مصورين أو مصورات أو صانعات محتوى، أحيانا لا إرادي بتصير نقارن حالنا بالناس الثانية، بقول يا الله هي أشطر مني، ليش ما أنا ممكن ما أكون زيها، أو ليش ما أكون مبدعة زيها بهالطريقة، أو أحيانا بصير عندنا فقدان شغف. فكيف بنقدر، أكيد كلنا مرينا بهالإشي، فكيف بنقدر نحارب إنه نقلل من المقارنة ونحاول نشتغل على حالنا، أو نحاول قد ما نقدر يعني to power through الفقدان الشغف ومن هالأشياء. شكرا. منو تبدي فيكم، أماني أو زينب؟ بشكل عام السوق مليان وفي كثير منافسين. لو بتطالعي اللي حولك بتاخدي وقت كثير بس قاعدة تقارنين. الأفضل ممكن إنك لازم طبعا بتمري على السوق وبتشوفي شنو موجود ووين وصلوا الآخرين، ولكن ترجعين لنفسك. يعني عندك وقت إنك ترجعين فيه لنفسك وتسوين شيء أحسن من اللي سويتيه قبل. هني أنت قاعدة تتطورين، كل مرة لو ضفتي شيء بس بسيط واحد قاعدة تتعلمي وقاعدة تمشي خطوة لقدام.
وانتبهي بس يعني انه ما تطولين كثير وانت قاعده تقارني، لان المقارنه هي بس انك جالسه مكانش مو قاعده تتحركي، والاهم فيها كلها انك تتحركي حتى بخطوات بسيطه. أماني. إذا شفتي صورة وايد عيبتنك سيري قلديها، صوري نفس الصورة بالضبط وبتثبتين لنفسك أن أنت تقدرين، بس أنت عالقة في مخك أن بس مقارنة. تمام. بعد منو عنده سؤال؟ يس. السلام عليكم. بصراحة أنا عندي سؤالين. أول سؤال، ما تكلمتوا عن الإضاءة كلش. سواء بصور شخص أو بصور برودكت، أحتاج أعرف شلون أوزع الإضاءة. هذا سؤالي الأول. سؤالي الثاني، إذا أنا بسوي فيديو عندي فكرة أبي أوصلها من الفيديو، شلون يعني أسوي القصة، أربط القصة. هم هذا أحتاج أعرف عنه. بشكل عام بتتعرفوا أكثر أكيد على الإضاءات في الورش لأنها تطبيق، بس إذا تبغي تاخذي نبذة عن الإضاءات، عندك في إضاءات حادة وفي إضاءات ناعمة. مهم تعرفي متى تستخدمي الحاد ومتى تستخدمي الناعم، وشنو الظرف اللي عندك إياه. هل أنت بتجيبي الإضاءة مثل هذه الموجودة، أو بتستخدمي إضاءة موجودة مثل إضاءة الشمس أو إضاءة الغرفة وبتشكليها عشان تستخدميها للتصوير. فهو يعني جانب مرة واسع، لو نحدده ممكن أفيدش أكثر طبعا. السؤال الثاني إيش كان؟ مرة ثانية السؤال الثاني. بس ممكن السؤال مرة ثانية. السؤال الثاني بالنسبة لصناعة الفيديو، شلون أكون القصة اللي أبي أوصلها للشخص المشاهد. بذكر هذا الشيء بعد بالورشة، بس بشكل عام دائما في مقدمة وفي حدث يمر فيه في الفيديو، وفي بيك اللي هو الحدث الأساسي اللي مثلا يا قلبك ينبض منه ولا تنتظر ايش بيصير بعدين، وبعدين الاندنج. كذا احنا نسرد القصة بهاي الطريقة. يضيف على كلام. تمام. بعد سؤال ثاني. يس بليز مايك. مساء الخير، الله يعطيكم العافية. الله أنا يعافيك. طبيبة. أوكي. تفضلي. أنا طبيبة واليوم معتبر صانعة محتوى بحكم طلب السوق، يعني الناس تحب تشوف قبله وبعده. الآن أنا عندي فريق احترافي يصورني في البروفيشنال فيديوز اللي أنا أنزلها، ولكن أنا تجيني ساعات حالة أبي أصورها، أبي أعرضها مباشرة سواء على السوشيال ميديا كستوري أو حتى كريل أو بوست. فشنو المقترح اللي تقدمونه لي في لحظتها؟ هل أستخدم مثلا أبليكيشن معين أسوي عليه فريمز وأصور الصور، ولا إعدادات معينة على الكاميرا؟ طبعا راح يكون تصوير بالموبايل لأن أنا ما راح عندي وقت إني أصور تصوير احترافي. أقدر أعيد سؤالي مرة ثانية بالإنجليزي؟ This is a doctor, I'm a doctor and I do social media content. I have a special team to photograph me, but I need to know if I want to post something spontaneous, like a case came to me or a response of a procedure I did for my patient. What do you recommend? So do you recommend to use an application with a specific frames and photos and I'll just cut and paste, or do you have a specific setting for the photography or for the video, let's say? Thank you. Thank you. So we can start from Carolina for this question, please. Sorry, I think I lost it with the change from Arabic to English. Were you wondering about the settings from photo to video? What was the question? المايك معاك عشان تعيدين بس السؤال. So I am a doctor, I'm a physician. I have a special team to take my, let's say, professional videos. Sometimes when I do a procedure, I'm a dermatologist, so I do Botox, filler, and so on. So sometimes I need to take this photo now or this video now without my professional team is there. So what do you recommend? Do you recommend to take just a simple video and send it to my professional team? Or do you recommend a specific application
where I can, let's say, give a good video and post it right away. Thank you. I think it's good to try to get a specific location and get the videos and photos in a really good location where everything is perfect and set up, because half of it is the location and light and everything that you have control over, rather than just getting it right there and then when you have to, if that answers the question. فهمت ان تبغين تصورين صور عندك في العياده في نفس الوقت، يعني لازم تصور. اوكي، اقترح ان تجيبين كاميرا حتى لو مو وايد بروفيشنال، خليها عندك دائما موجوده، بتكون احسن من التليفون. واذا انت دائما تحطين صور يعني على الانستغرام والسوشيال ميديا، كل الصور اللي تحطينها مصوره بالكاميرا، اذا حطيتي صوره صورتنا بالتليفون ممكن الكواليتي يكون مو كونسيستنت ويا باقي الصور. فاذا عندك، اذا في مجال، خذي كاميرا وخليها دائما موجوده عندك. وبس ودي أعرف التخصص. قلتي إنك dermatologist صح؟ تعملين بوتوكس وفيلر، يعني تصورين وجه. She's shooting a face. For me يكون عندك إضاءة واحدة ناعمة. أنت بتصورين في العيادة ولا برا العيادة؟ داخل العيادة أكيد صح؟ إي، لو الإضاءة عندك كويسة انسيها. جوالك بتصورين فيه فيديو أو فوتو. الفيديو أو الفوتو نفس الشيء، اللهم الإعدادات خليك على ال فول اتش دي وال 4K، عشان بعدين لما تنزليها بالسوشيال ميديا طبعا بتقل جودتها. حركة الكاميرا خليها سموث، ناعمة شوي، عشان التقطيعات اللي بالفيديو هي اللي تبغي تتجنبيها غالبا، إلا إذا أنت بتحطيها على ستاند الجوال وأنت بتشتغلين وأنت تصوري. كونك أنت دكتورة، فأنت تعرفي البروفايل المناسب للبيشنت، من أي زاوية تبغي الأودينس يشوفون الفيديو. يعني أنت مثلا بتسوين الأنف، أكيد بتحطي الكاميرا من هذه الناحية بينما أنت تشتغلين من الأمام. ما أدري إذا هذا الشيء قاعد يفيدش الحين الكلام اللي أقوله أو لا. هذه عادة الصور اللي أنا أسويها قبل وبعد فور ماي فايل، بس أحيانا ما تطلع الصور عندي كونسيستنت، يعني اللي أبي أنزلها قصدي في السوشيال ميديا بدون التيم الاحترافي اللي عندي. فهمتي قصدي؟ أحيانا تجيني حالة أنا لازم أصورها الحين عشان ما راح تتكرر، مثلا بشكل معين، مرض معين، أيا كان. فهل تنصحي مثلا أستعمل أبليكيشن معين يساعدني في أن الصور أو يعدل لي الفيديوهات على الأقل أو الصور، بحيث أن كله يصير؟ ما أنصحش بأبليكيشن معين، أنصحش تكون عندك إضاءة ثابتة وأنت معتمدة عليها في كل الفيديوهات، وتصويرش على ستاند. هذا أسهل شيء بالنسبة إلش. وإذا بتضبطين الفيديوهات أو بتقطعينها تقدري تستخدمي أي أبليكيشن. كان في أحد عنده سؤال من هالصوب بليز. Hello. I guess my question is regarding defining a style or identity that reflects your type of photography versus realizing spontaneous moments, like doing, let's say, spontaneous photos in weddings or doing wildlife. It's very. Can you raise your voice because it's a bit low? It's just noisy. Okay, so it was just a question about reflecting your style and your identity in your photography versus a moment of spontaneous, like when you do spontaneous photos in weddings or it's like wildlife. Timing is of the essence, and there you're still trying to get your style in, you're still trying to reflect, let's say, your identity. What do you prioritize and how do you reflect it? To answer that, it comes with experience. So the more you allow yourself to experience what you want to photograph, the better it becomes for you, because then you learn to anticipate moments. For her, wildlife, it's animal behavior. For me, weddings, it's natural behavior of human beings when they interact with each other. So for example, if I know in advance that the bride is absolutely afraid of walking down the aisle,
my way of helping her to relax and ease herself is to say, have a conversation with your dad when you're walking down the aisle. And I will privately go to the dad and tell the dad, she's very nervous, so tell her some dad jokes. I need her to laugh. And when those moments happen, I know when to expect it and when it's to happen. Or when the bride is leaving the venue, I know there's going to be tears. And I know which lens to use at that moment. So experience helps you to build that awareness and when to anticipate certain things that's going to happen. And again, these, as you said, it's spontaneous moments. In that moment, you got no control. You just got to be ready for it. There's times you'll find you'll end up bumping into people in your way. Just go with it. Sometimes those kind of shots make the best shots, you know, the ones by mistake. But yes, definitely it's experience. Allow yourself to have that experience. And don't be afraid of it. Even if you make a mistake, keep on trying. I completely agree there. I think a lot comes with experience, and as you say, for me, it's a lot about anticipating animal behavior and getting the timing right. For me, eye contact with the animal is a big thing, so I always try to look for the timing of when the animal looks in my direction, and it feels like it's eye contact, even though I don't think it actually looks into my lens. But so that's a big thing for me, but I also think that post-processing is a major part of creating identity in a style, and you know, that's where I personally feel like I can get creative and really bring out my artistic side of it. Like Fatima said earlier, that it's important to know that it's not, editing is not fixing a photo, and I completely agree with that. I think that's really important to know, but I also think that editing is such a big part of photography that sometimes gets overlooked, and that's where I think really, you know, editing can really create your personal style and bring that out. So that's also something to spend time on, and it takes practice, and it takes just time to find what works for you. I just want to add on to that quickly. Coming to the point where you are happy with your style doesn't happen overnight. You go through that whole process of experimenting with different styles, and then you decide if this works with your brand. And the norm right now, which is, I call it, it's infesting social media, is that we always want to do what the next person is doing. And in that aspect, you're not giving your niche market the opportunity to choose, because you are just like the next person, so you're not standing out. So you need to think of a way where you're going to stand out and let your editing and your style speak your brand. Thank you so much. Yes, please. يعطيكم العافية. طبعا أغلب اللي كانوا موجودين يسألوكم عن شغلات متخصصة راح تعطونها بالورش، أجوبتها راح تكون موجودة بالورش. أنا حابة أسألكم سؤال كمحور اليوم، أنتم كنساء صانعات محتوى، مصورات، طبعا أكيد قاعد تواجهكم صعوبات بالحياة، خصوصا موضوع أنه لا أنتم لا تتعاملون مع رجال، أو يجونكم أهلكم يقولوا لكم لا والله تصويركم مو حلو، أو يقطون عليكم حكي غير لائق بعملكم أنتم. شلون واجهتوا هذه الأمور وتغلبتوا عليها من خلال مثلا الأهل، المجتمع، العادات والتقاليد، بالذات أنكم لا في بعضكم راح يتعامل مع رجال ومثلا أنواع مختلفة من العملاء، فأبي أعرف بس طريقة شلون واجهتوا هذه الصعوبات اللي رؤيتكم من الناس ردة فعلهم. تبين اقتراحات صح؟ يعني كل واحدة مثلا تعطي شغلة بسيطة واجهتها مشكلة أن تحدت، بدل ما أنه لا قالت أول شيء ممكن إنسان نفسه يسمع هذه الأشياء اللي دار مداره فيتحبط يطيح، لا أنتوا شلون تغلبتوا ورفعتوا من نفسكم، حتى لو كل واحدة تعطي كذي جملة. تسمحوا لي أنا أبدي بتجربتي الخاصة كوني صانعة محتوى ومعلقة صوتية. أول شيء طالما خذيتي قرار أنك تبدين، لازم تحطين ببالك كل الاحتمالات واردة، خصوصا في السوشيال ميديا، لكن أنا مع احترام الحدود
يعني خلص أنا في مجتمع أو في بيئة أو تربيت بطريقة معينة، ما أتمرد أو أتجاوز، وهذا شيء أكيد كلنا نسويه، يعني ما نتجاوز حدود المجتمع أو البيئة اللي أنا عايشة فيها أو الطريقة اللي تعودت عليها طول هالسنوات. زائد ممكن في اقتراح ثاني، أنا أعرف وايد بنات صانعات محتوى ما يتعاملون مع رجال، تقول لك أنا عندي يعني ماي رولز، وإحنا نحترم هذا الشيء. كمصورة ما تطلع إلا مثلا حق نساء، أو حتى مثلا في الدورات في مجال التدريب ما تدرب إلا نساء، وهذا اتس فاين. أكيد أنتي تحطين حق نفسك النقط على الحروف، وزائد أن أنتي تكونين متوقعة أي شيء ممكن يصير، أي كلمة ممكن تنقط عليك، لازم تعرفين أول شيء تردين. أنا دايما عندي طالما في حدود الأدب والدين ما حد له علاقة، ولا حد يقدر يتجرأ. وبعد فترة راح يصير أنتي عندك حصانة، أنتي عندك مناعة، بتعرفين شلون تتصرفين. أتمنى أني جاوبت هو مو بس سؤالك. مسألة أن الرجال، أنا أتكلم ككلام بشكل عام، أن أنت تتحدين شغلة واجهتك، أن مثل إحباط، ياك إحباط، لا أنت ما قاعد تصورين عدل، أو مثلا الصورة أنت مو قاعد تطلعينها، يعني من خصوصا بالذات الأهل دائما هم اللي يطلعون الطلقات النارية. فشلون أنتم تواجهونهم أن لا إحنا قادرين بهذا الشيء؟ هو متوقع أكيد، يعني أنا قلت لك لازم يكون عندك مناعة وحصانة، وأنت تعرفين يعني اتجاهك أنت وين ماشية. لازم الواحد يكون يعني يقوي نفسه نفسيا. فأترك المساحة لزميلاتي، تفضلي. يوم تيجي الانتقادات عندك خيارين، يا إن تستسلمين وتقولين أوكي كلامكم صح، والخيار الثاني إن تكملين. أنتي شو تبين تسوين؟ هو أكيد أكمل، بس في بعضهم لا يتمون يستمرون لين يشوفونك أنك أنت صح، وصلتي للي أنت تبينه وصح، بديتي تنجزين بشكل صح. كملي بهدوء، دام إنه في شغف كملي، مو بلازم تراوين الناس، يعني سوي حق عمرك. بي اليوم اللي عقب بيون يبونك أنت تنصحينهم كيف سويتي هالشيء. انزين، بس أنتم كمصورات يعني مو لازم تحتاجون ان اشخاص يعطونكم رايهم، فاكيد يمكن حتى اقرب شخص لكم مثلا امكم ابوكم، فطبيعي انتم راح تاخذون هالراي هذا كمان كبدايه في شغلكم ووظيفتكم. بس رايهم يتم رايهم، مو برايي انا. يعني عادي، ممكن يعني مثلا انا وريلي مصور، بعد ممكن انا اسوي شيء وهو ما يعيبه، ممكن هو يصور شيء ما يعيبني، ما فيها شيء. مو يعني الشغل مو بحلو، بس هالراي يعني. فتستمرين ما توقفين، خلاص عندك خيارين، تستسلمي او كملي. انت شو تبين تسوي؟ عفوا على الكلمة، احنا في مثل نقوله رفعي الجام. مار عليك، رفعي الجام. صدقيني كل ناجح، كل ما توصلين لمرحلة معينة من النجاح راح تتوقعين في كلام وإحباطات أكثر راح تصير، سواء من المجتمع سواء قراب أو من بعيد. عشان كذي إحنا اليوم وجودنا مهم، عشان نبني هذا الكوميونتي، ندعم بعضنا البعض. تلقين ناس تشابهك في الكارير أو بالشغف، هذا اللي يرفعنا. فإيش رايك زينب؟ صحيح، وإحنا في مجالنا في عندنا ناس داعمين، مثل ما عندنا ناس داعمين في عندنا ناس تنتقدنا. أحيانا أنت تكوني في نفسية معينة وتحتاجي الدعم، تلجئي لهم أكثر من الأشخاص السلبيين اللي قاعدين يحبطونك. في النهاية إذا أنت بذلتي جهدك في عملك، ما أتوقع بتنظري إلى الكلام السلبي، لأنش عارفة أنش بذلتي أقصى جهد في هذا العمل. وإذا العميل ما كان راضي، أنت بتكوني عارفة بعد شخصيته، يا أنه هو أنت قاضي بزيادة أو ما يعجبه الشيء وأنت سويتي اللي عليش وحاولتي ترضينه قدر الإمكان، أو أن الستايل حقك تماما ما يناسبه وهو جاي للمكان الخطأ. عرفتي شلون؟ هي في النهاية شيء ذاتي وداخلي. مهم انك تؤمنين بذاتك، وكون انك قاعدة تصعدين وتتطورين، فسهل جدا انه يجيش الكلام السلبي، وسهل جدا تلاقين الدعم من جانب ثاني. واحنا بنفسنا بنتوجه الى الناس الايجابية او السلبية، واحنا اللي بنقرر من وراها. اتفق معك، يعطيكم العافية.
بعد أحد عنده سؤال؟ Fatima, hi Fatima. I would like to address this question if they can tell in English, because for Fatima and her husband both are doing, the same of the profession. So if she can add the value to the question, if you can convert it in English. Sure, Fatima. Okay, can you translate? If you didn't find any support. Oh, I love this question. No doubt about it. There was a lot of negative feedback, but not direct to my face. Coming from an Indian community, it was frowned upon if I pursued a profession in the creative field, because it was a perception that I failed school. And if I wasn't becoming a lawyer, doctor, accountant, or an engineer, it wasn't normal. However, I am a graduate in a bachelor. I have a bachelor's degree. And as much as sort of my business is along this way, as my profession, I found the attitude towards my profession as a photographer was a challenge, and I was up for the challenge to prove everybody wrong. Let's just say it's gone to the point where physiotherapists are telling me that I'm earning more than them, because the end of the day is how you run a business. I will definitely admit that I have an amazing support structure at home. Family is very supportive, especially my husband. But piece of advice, you cannot change the mentality of individuals, and I don't think that should dictate your journey and where you want to head with your business. End of the day, if you and your husband and your children are content with your decision as a businesswoman and as a creative businesswoman, that's all you have to worry about and take care of. Small-minded individuals will always exist. You cannot eliminate them. But at the end of the day, think about the people that you are going to influence and inspire and help them become committed to their dreams. I think that's what's more important, and that's what drove me a little bit more. Trust me when I say, when I stood at weddings and I was photographing them, I used to get individuals coming up to me and asking me if this was my real profession. And I am a wedding photographer, and they could never believe that this was a profession. This was going back to 2010, 2012. Now we are in 2024. The creative industry is saturated. And I think if you're going to feel intimidated by individuals who are going to be negative, don't worry about it. As you keep on progressing, you will filter them out of your life. And you'll be able to tolerate their opinions. It won't get to you. It just becomes noise, and you'll be fine. As long as you find individuals like us and keep us in your space and in your community and in your network, you will keep on thriving. Please trust me, don't stress about it. You will do well. You'll definitely do well. Thank you, Fatima. That's amazing. Thank you. Any more questions? أي أسئلة ثانية؟ أكيد. يعطيكم العافية. Thank you for joining us for event today, and for our guests, of course, thank you so much for sharing your personal experiences and your inspiring stories. مشكورين وايد لوجودكم اليوم معنا ولمشاركتكم تجاربكم الملهمة، وانتم أكيد حضورنا الكريم. شكرا لتواجدكم اليوم معنا ودعمكم اليوم، ولا تنسون الورش في باركود وفي بعد الإعلانات اللي داخل إذا حابين تنضمون لأي ورشة مع النخبة من مصوراتنا. حياكم الله. وترى فيه هني بوث تصوير وفيه هني، لا تفوتونا. يعطيكم العافية ونشوفكم على خير بإذن الله. Thank you all. يعطيكم العافية. Thank you so much, everyone, each one of you, for attending and sharing your journey. Thanks to all who have attended. So we have come the last session of the today's shows. So we'll do the raffle now. Wish you all the very best, everyone. Let's see who is the winner tonight. Yes.
هيلة البداوي، تصفقوا لها. هيلة مبروك. Can we have her on stage if she's here? She's here? Yeah. صفقوا لها هيلة، مبروك. Congratulations. Yeah. Come. She's the best example of women empowerment. Yes, of I'm so course. happy. Congratulations. مبروك هيلا. ودي أشوف إبداعك في السوشيال ميديا وتسوي لنا منشن بعد ما تستخدمين الكاميرا عشان نشوف شنو بتطلع فيه هيلا. ومنشنينا كلنا. بالتوفيق. مبروك حبيبتي. Thank you. Yeah. Meanwhile, I just wanted to highlight that there will be upcoming workshops in the next week. So all the schedules are there in your pamphlet. You can scan the QR code and enjoy the workshop. Thank you and have a great evening, everyone. Thank you.